compartirnos una investigación. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Cesar. I'm also retired and a disabled veteran. I volunteer as a community organizer for CAFE, and tonight I will be giving the research report. Buenas noches, yo soy Mirabel Salmon. Soy una líder comunitaria de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. The strengths of the current Senate bill is that it creates a process for legalization and a pathway to citizenship for most undocumented immigrants. And it eliminates the backlog of people having to wait for visas. It also makes some improvements in the detention policy. This bill provides our dreamers and our farm workers with a short and direct pathway to citizenship, which is an important victory. Woo! Los puntos más fuertes del proyecto del Senado para la reforma migratoria son que se crea un proceso para la legalización y un camino a la ciudadanía para la mayoría de los inmigrantes indocumentados y elimina la acumulación de personas en espera de visas. También hace algunos cambios de la política de detención. However, the bill arbitrarily excludes some people from legalization and places unnecessary barriers in the path to citizenship. Work and income requirements, high fees and fines, combined with an arbitrary cutoff date and a short application window and a very long pathway to citizenship, could result in many people remaining undocumented. Sin embargo, el proyecto de la ley excluye a algunas personas de la legalización y pone obstáculos innecesarios en el camino a la ciudadanía. Los requisitos de trabajo y los ingresos, los altos impuestos y multas, combinado con una fecha de límite arbitraria, una ventana de aplicación muy corta y un largo camino hacia la ciudadanía, podría dar lugar a que muchas personas permanezcan indocumentadas. Also, much more could be done to stop the unnecessary detention and deportation of people who pose no threat to this community. Finally, the legislation unnecessarily pits the needs of high-tech and other employers against the family values and the allocation of new visas. ¿Por qué es un camino a la ciudadanía importante para Nuevo México? ¿Por qué ahora? Why is pathway to citizenship important to New Mexico, and why now? 410,000 people were deported in 2012. And over the course of the past 5 years, we've seen this number total more than 1.4 million people. Each one of these people has a story of family separation. Hubo 410,000 deportaciones en el 2012 y en el transcurso de los últimos 5 años, más de 1.4 millones de deportaciones en total. Cada una de estas personas deportadas tiene una historia que contar sobre la separación familiar. We've seen record deportations that have devastated families. We've actually seen more deportations in the past 10 years than we've seen in this past century. Hemos visto un récord de deportaciones que ha devastado a las familias. Hemos visto más deportaciones en los últimos 10 años de los que hubo en todo el siglo pasado. There are 84,000 aspiring new Americans living here in New Mexico. Our families are not immune to the pain and suffering of family separation. We hear these stories every day, and the destruction of families through deportation is something that stands against our common faith values. Hay 84,000 aspirantes a ser nuevos estadounidenses que viven en Nuevo México. Nuestras familias no son inmunes al dolor y el sufrimiento de la separación familiar. Escuchamos estas historias todos los días y la destrucción de la familia a través de la deportación es algo que está en contra de nuestros valores de fe. Now, let's take a look at this historic opportunity to put a stop to needless deportations, to provide a fair pathway to citizenship,
for the 11 million aspiring new Americans across our country. Let's walk through some of these key provisions in the Senate Immigration Bill. Ahora vamos a ver esta oportunidad histórica de poner fin a las deportaciones innecesarias y proporcionar un camino justo hacia la ciudadanía para los 11 millones de aspirantes a nuevos estadounidenses en todo nuestro país. Vamos a repasar algunas de las disposiciones claves del proyecto de ley de inmigración del Senado. First, let's start off with our dreamers. Those who were brought here to this country by their parents as children, for them, the Senate proposes a 5-year pathway to citizenship. Those who applied for deferred action will have that DACA status applied to their RPI status, or what we call registered provisional immigrant status. After 5 years, they can apply directly towards citizenship. Vamos a comenzar con nuestros soñadores. Para nuestros soñadores, el camino a la ciudadanía que se propone es de 5 años. Son los jóvenes que han sido traídos por sus padres cuando aún son niños. Y los jóvenes que aplican para la acción diferida pueden agregar este tiempo desde que recibieron su estatus al estatus de RPI o inmigrante provisional registrado. Después de los 5 años pueden aplicar directamente para su ciudadanía. Agricultural workers have a slightly longer path with 8 years being the time when they can apply for citizenship. Los trabajadores agrícolas tienen un camino un poco más largo de 8 años para la ciudadanía. Lastly, and unfortunately, the Senate proposal has a 13-year pathway to citizenship for those who do not qualify as a dreamer or as an agricultural worker. Even for the people that have been here more than 10, 15, or 20 or more years. We need a shorter pathway to citizenship without arbitrary obstacles to citizenship. Por último, y desafortunadamente, la propuesta del Senado tiene un camino de 13 años a la ciudadanía para aquellos que no califican como soñadores o trabajadores agrícolas. Esta categoría incluye además a las personas que han estado aquí durante 10, 15, 20 años o más. Necesitamos un camino más corto y sin obstáculos arbitrarios a la ciudadanía. How many people think that 13 years is way too long? Okay, these are some of the concerns that have been raised in the Senate legislation so far. The 12-month deadline to apply for registered provisional immigrant status is way too short. If deferred action has taught us anything, is that it takes time for people to gather both their paperwork and raise enough money to be able to apply. We need to extend this time frame. To let us know what everybody's opinion is. They are in your seats. If you get a chance, if you could please pull them out, we would be very grateful. Hay unas encuestas en sus asientos que necesitamos su opinión. Por favor, es como la que está levantando Cesar. Tengan la oportunidad de tómense tiempo de llenarlo para que nos hagan saber su opinión. Estas son algunas de las preocupaciones que se han planteado en cuanto a la legislación del Senado hasta el momento. El plazo de 12 meses para solicitar el registro de Estado inmigrante provisional es demasiado corto. Si la acción diferida nos ha enseñado algo, es que se necesita tiempo para que las personas puedan reunir sus documentos y recauden el dinero suficiente para poder aplicar. Debemos ampliar este plazo. Income requirements. Proving consistent work in the U.S. can be difficult if you work as a day laborer, a child care provider, or as a homemaker. This requirement would create an unnecessary obstacle for people who would otherwise qualify as a registered prospective immigrant. Requisitos de ingresos. Demostrar que se ha trabajado en los Estados Unidos puede ser difícil. Si usted trabaja como jornalero, proveedor de cuidado de niños o como ama de casa, esto crearía un obstáculo innecesario para las personas que califican como inmigrantes provisionales registrados. The use of local law enforcement for border enforcement. In 2007, a series of illegal raids of homes occurred in Chaparral, New Mexico. In 2011 and 2012,
Immigrant advocates collected testimonies of Doña County Sheriff deputies targeting people for routine stops in order to inquire about their immigration status. Advocates like the ACLU and CAFE met with Sheriff Todd Garrison and presented a petition to the county signed by almost 630 people. People requested that the Sheriff's Department revise the practice of inquiring into immigration status during routine stops. An agreement was never reached, and we continue to collect these testimonies and investigate the Sheriff's practices. This is an example of how local law enforcement is being used as ICE agents, and this will destroy the community's trust. El uso de la policía local en la vigilancia de la frontera. Por ejemplo, en el 2007, una serie de incursiones ilegales de vivienda ocurrió en Chaparral, Nuevo México. Entre el 2011 y 2012, defensores de los inmigrantes recaudaron testimonios comprobando que los diputados del Departamento de Alguaciles del Condado de Doña Ana solicitaron información sobre el estatus migratorio durante las paradas de rutina. Los defensores, como la ACLU y CAFE, se reunieron con el alguacil Todd Garrison y presentaron una petición firmada por casi 630 personas. Ellos solicitaban que el Departamento del Alguacil detuviera la práctica de preguntar sobre el estatus migratorio durante paradas de rutina. No se alcanzó un acuerdo y tristemente seguimos escuchando testimonios de estas prácticas del alguacil. Este es un ejemplo del uso de los agentes de policía locales como agentes de ICE que destruyen la confianza de la comunidad. Lastly, the ports of entry have been neglected as well. Por último, hemos descuidado los puertos de entrada. Our proposed solution. Our solution is a short pathway to citizenship for all 11 million aspiring Americans. The Senate legislation needs to be fixed if we're going to get this bill done right. We need to fix this system once and for all. We need a pathway to citizenship that keeps all of our families together. Para todos los 11 millones de nuevos estadounidenses, aspirantes a nuevos estadounidenses. Queremos trabajar junto con el senador Heinrich para compartir nuestro análisis del proyecto de ley del Senado. La legislación del Senado necesita ser corregido. Si vamos a conseguir un proyecto de ley que al fin arregle el sistema, necesitamos un camino a la ciudadanía que mantenga unidas a nuestras familias. ¿Verdad que sí se puede? ¡Sí se puede! El sueño no está